sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in. ñu fàttali ni ñen ñu ngi ànd ak Babucarr Ngom ñu bari gën koo xamee turi Mario ci waxtaani tey bi pour xam suñ ndaw yi nekk toog yi nuñ fa toogee ak lépp li nga xam ne mooy li ñoo dunda ndax moom mu ngi fa woon waaye ñibbisi na léegi lu waral sa ñibbisi. well just like Babucarr léegi mënuñ laa génne ci biir dëkk bi léegi dañ am pour change shift la from the city understand nga. I am not stupid or dumb with Turkish. I know them very well. Suñ la bëggee réeral mun nañ laa play game xam naa ne affaire bi mission bi jeex na ñu ne ma léegi da nga am pour dem cash benn dëkk la is a region called cash. Cash la tudda. Yes dama am pour dem stay foofu ma ne leen suma mission bi is like Ousmane Ly moo ñu ne woon ahlan wa sahlan in Istanbul so get it man without Istanbul is no Turkey. So you either accept me to go to Istanbul wala ngeen bàyyi ma si bunta bi bu leen ma lijanti man I'll get my way to Istanbul. Well, if you force me to get me to Kaas su si loolu desee tey laa wax ne sign leen suma tur Babucarr Ngom I'm going back to Gambia. Gis nga ki ma ko wax Uncle Peter billahi wallahi tala ak waxtu bi dafa toog si tuubam bi bu celebrate ko you know why déedéet mu ne ma this is the 12th time Babucarr ñu ngi la bëgg a deport te mënuñ laa deport you didn't accept it. So man win naa deal bi ma ne ko gisoo deal bi moo fa dee daw kon soo leen deporté nit ñu fay leen mu ne ma ne di ma ko sanani lu si sa yoon because wax la xam nga just to understand ne affaire bi yëpp deal la Uncle Peter could you believe ne dañoo jàppa xale yi yóbbu la detention center sa famille mooy jënd sa ticket bi laa isiwaat te ticket boobu noonu dañ la naa wax ñu seen la xaalis suñ leen seenee xaalis bi ñoom dañ koy jël withdraw ko ba pare put your name on the nakaratuati come repatriation. Okay. How do you call it? Like maybe you want to go back home. Your voluntary repatriation. Exactly. Wow. So this is why lii moo tax ñu feesal lifin yow voluntary repatriation boobu ñoom ci la ñoo amee xaalis from the EU. So why most of these people yow yaa di jëndal sa boppa ticket. So soo jëndee ticket bi ok yow soo jëndale sa boppa ticket te dañ la war a génnee because sa visa bi dafa exhaust ou sa kimilik bi that's the resident soo ñëwee si airport bi dañ laa jox duration like 2 months or 3 months soo ñëwee Gambia because yaa jënd sa boppa ticket fay nga jasa bi ona mooy overstay bi then ñoom dañ am pour joxaat la visa nga dellu back to Turkey but da nga jënd ticket bi nga fay jasa bi at the end of the day ñu 419 la dañ laa block ci système bi loolu demee uti visa dañ laa wane dañ la block fayoon naa suma overstay bi ñu ne la gisuñ ko Uncle Peter is the only country boo xam ne tey xale yi da nga amee li ñoo wax resident permit das ikamet nga dajee police si ruxa mu dama ko sànni ko bala nga àgga si station bi mu laa yóbbu
yaaxa nañ la ci biir système bi soo demee xoolal ki la war a register dafa gis ne sa système bi yaaxa nañ ko maa ngi amee kii ma léegi mu ne la valide how do si loolu naka la mun a demee naka la loolu mun a nekkee waa lii Gambians si rek la dal wala mu ngi dal not Senegalese only yi Gambians but Senegalese are step up into this wan leen ne lii ñun suñ doomi dëkk doo leen ko def Senegalese are bold enough to deal with Turkish li ma la wax ne diplomatie bi nga jàngee ko America def ko Angleterre ñëw ci dëkk boo yaakaar ne they are civilized tey is different from ni moo operate in Turkey I challenge them on that because the simple thing is like ok Alkali Conte bi mu ñëwee daf ne président Barone moom mooy ci gémmiñam ci kàddoom mooy ambassadeur bi fa nekk tey currently waaw mu ne ma ñëw seen welfare understand nga ñun keroog lañ ko géej a gis ba tey in Istanbul so kooku kon naka la ñëwee pour suñu welfare understand nga fuñ ko oo duñ ko gis léegi ñu yóbbu la detention nga accept ne da ngaa ñibbi yooyu moom dañ ci dee gaaw because dañ dee am information bi dañ la seen email suñ la koolee doo pick waaye soo riiti email bi di nga waa kii di dafa accept pour dem Babucarr accept na tey pour ñibbi so xarama signal ko and it happens like yow sa benn signature mun nañ ko use to deport 10 other Gambians laaj leen ko and I challenge them on that nañ ko investigate ñu ngee di la government bu ñu xamul oncle Peter waaye suma signature mënuñ ko use pour yow di suma signature kay suma signature la man kenn go to the civil aviation nga laaj leen Turkish deportees yi ndax jox nañ leen document ticket lañ la day jox dogiti ticket waaw parce que seen documents yi dañuy réer xam nga yow nekka nga fa document réerul li nga fa nekk yi man la wax suñ la waree deport tey su Gambian bi doon deport a nationality daf ko jox document bi tax mu deport ko ah ok dañ la day joxaale documents es waaw man dama foog ne document bi nga need mooy sa bi nga miin mooy sa passeport ñoom si sa boppa is it right ñoom ñu print sa passport bi yow as a foreigner ñu print sa passeport yes print sa passport oncle Peter man la wax diplomacy bi ñuy understand what is happening ñu print sa passport it happens like this suñ la téye nga insist ne man du ma dem xam nañ sa nationality dañoo dugg si système bi seet kañ nga fi wàcca jaral na leen it takes them like 3 to 6 months pour ñu xam ban nationalité nga ñu dugg si système bi suñ fa duggee rek dañoo xam kañ nga fi wàcca gis nañ sa passeport bi sa netaal bii la nga ne waaw ñoom dinañ ko defar on a standby te dinañ ko stamp nga ñibbi si I am telling you some of these people have been sent here te embassy bi has no clue how do they reach here te koo leen koo xam ne dañ ko war a deport ambassade bi moo war a sign naka lañ egsee fii te soo koolee ambassade bi absolutely you wouldn't get them this is a serious thing loo xam ne mu ngi xew ci koona boobu noonu waa ministre bi ne dina ko gestu te dinañ ebal délégation bu dem jéem a ascertain lii nii waxoon nga fi ne tamit te muy dëgga ministre bi ne fi mu nekk nii 100 detainees Gambian undocumented detainees ñoo nekk ci prison si foofu noonu yow wéedi nga loolu noonu naka nga xamee ne lu weesu 2,000 yi ndawi Gambia ñu ngi ci kaso yi because data bi migrants yi ñoo leen ko day jox moo tax ma ne la ñun amuñ dépôt amuñ foofu noonu representative every data migrants yi ñoo ko dee def suñ ko wéedee la dem come out musuñoo send a team in Istanbul to assess Gambians yi which of the data the wrong data or the right data am nañ ministre bi ne 100 yow wax nga ne lu weesu 2000 laaj ko 100 boobu kañ la cover ban at la cover Uncle Peter is simple li affaire boo xam ne la people are not talking about it ba pare is a dark moment in Turkey waaw moo tax ñu indi la tey pour ñu mun a dafa nekk affaire boo xam ne ñoom si seen boppa bokk nañ ci ñi nga xam ne they were hate against me because they told them that this guy ba until ñu dajee ak Mario si leen xam ne yëpp non bi fa Serigne Modou di nekk mus ngeen a dajee ja daje nañ dajee ngeen yeah several times yes seen ndaje boobu nu mu demee woon okay one of them was like déggoo amoon na seen diggante or what well he was somebody like understand nga you know affaire Gambia la ñoo wax bugguma wax ku tani I'm talking about total eradication of li fa xew it was better moom bi mu fa nekkee but it was worse before he comes and after he left I am telling you moom na assess moom fi mu emoon ndax moom ki mu fa bàyyi tey puus na place even an inch dafa mel ni ko toog si toogu rek ne nii this is what happens Uncle Peter
data bi mu laa wax moom moo ko assessoon pour Gambians si tey soo ko laajee moom mun na la ko jox because ñun ñoo ko defaloon moom amoon na ko mooy bi ñoo collect passport si. so moom mu ngi daan liggéey ak yéen nice. yeah he do correspond with Gambians because every time anywhere soo ko ne Serigne moo ñëw ne Mr Njie de ñëw na fi dina ñëw. ok te soo leen oote waan moom daf daan. waaw yes then we don't have that problem because understand nga like embassy bi dañu am pour free ko pour call si duga bu after loolu. te daan na ñëw Istanbul. yes jógee ko Ankara confirm yes. ok because so sometimes mu mel ni ki mbir maa ngi doon dox moom ba mu faa nekk. li ma naxari si moom. suñ kilifa la. diplôme la waaye li ma naxari ci moom tey dinaa la ko wax oncle Peter man awma ragal. Gambia lañ taxawal. mooy lan. mooy ne ba mu fa jógee daf ñu faate. looloy crime am. xam nga moom bi mu jógee moom mu ngi soog a dellusi ci foreign ministry. dafa ñëw defense right. waaw correct te mu rose to the ranks of foreign. waaw boobu xam nga moom laa wax de moom guddi yam nelaw Istanbul. moom xelam war na ko jëkkaa jox ne. non hey suma mos. non waaye ku nekk ak fañ la emale munta nekk minister of defense ak relationship am ak yéen nu munoon di mel du mun a xam nga dabble into somebody else's business léegi mbir bi delsi na li ñoo seet kay mooy naka lañ mun a liggéeyee ak moom ba moom nam daan liggéeyee ak yéen mu fexe ba ña fa nekk tey di liggéeyee ak yéen noonu ndax du. dina jafeñ pour ñi fa nekk tey ñu liggéey comme liggéey boobu. waaw nañ rek loolu liggéeyam la. loolu nañ ko bàyyi loolu moom toppatoom la ñu seet naka la. dafa mel ni culture ci biir institute boobu noonu. léegi yow soo doon describe life yi the undocumented Gambian. moo xam mu ngi Ankara moo xam mu ngi Istanbul. ak feneen generally naka nga ko describe ak lan na tax Gambian si di dunda loolu te xëy na Sénégalais yi or Malians or people from other African countries nekkuñ di dunda dunda bu métti boobu. well because li ma la wax rek I will still repeat lack of representative Uncle Peter Sénégalais li leen ci génnee seen representative bi moo leen fa génnee moo leen ci génnee. Macky Sall flew to Turkey and he told and I quote document bi ngeen toppee suma nit yi su fekkee dafa jaay leen ma ko su fekkee dafa leble ngeen lebal ma ko su dee dafa may ngeen may ma ko. yes. document I think recently Ousmane Sonko went to Istanbul the same loolu la fa dem pour renew ak gaayam bi facilitate ko ñun amuñ loolu. su dee lu ñoo jaay leen ma ko su dee lu ñoo lebal leen ma ko su dee lu ñoo mayee la may leen ma. yes because Turkish are dealing with Senegal seen stade bi du ñoo ko samp basket lawn bi Sangomar they dealing with them ñun ana sun gaay Al Bayrak which is linked to the president's family Al Bayrak group bi nekkut fi mu ngi noonu is from that family Al Bayrak santa la du tur de santa la sant jaam comme nga ne Gomez entrepreneur. waaw yal na loolu am waay. yàlla def na ko West Coast Radio ngi nii lu waaye def sa bopp Uncle Peter there's no joke. so léegi suñ leen tëjee ci kaso yi. lan moo waroon a doon liggéey Gambia Association bi su fekkoon ne mu ngi doon dox tànk yi nga xam ne moo tax ñu taxawal ko. ok first of all Gambia Association moo war a njëkk a jóg pour xam yow ban detention center nga nekk. or if you are the police station or su munee intervene sax dafa am pour intervene. ok waaye te de Gambia Association ki nga ko dénk si boppam moom ni nga dawee police laa dawee police. ndeg moom itam he or she is on. association bi si boppam dafa mel ni a paper thing because it's relevant it's not registered. I wonder why embassy bi di ko use te mënu dana dimbale pour ñu register ko. I am telling you, I will be the only one that will tell you. So it's not recognized by the Turkish state? Yo, ndax yow West Coast Radio so amutoon kayit yow ndax government na ko recognize. Sañu ma sa pour invite. Foofu na Turkiya la Turkiye. Moo tax ñu change ko from Turkey to Turkiye. Déedéet. Français ñoo leen mook dan yéen seen dëkk ganaar la. Turkey is chicken. Moo tax ñu change ko to Turkiye. You see how ñi seen mentality mel. Because of that direct dañu am to change the whole narrative name of Turkiye. So moo la wax ne ñii nekkul nit ñoo xam ne ni you deal with them like caaxaan wax leen ne suba dineen dajee fii nga ñëw taxaw xuli sa buddi nga ne non da nga am pour forcer ko mu ñëw Turquie soo ko amelee amut inshallah de inshallah naa la fay inshallah amut la laa wax inshallah yook para ma gettir isil ma suma xaalis bi ëllëg amul inshallah non nii leen dundee attitude boo xam ne la tey ñi mun a ñi ma oj government pour su they have to suñu wareetee seen diplomacy to Turkey beneen dëkk su ma yoon nekko ci because ñooñu am nañ human right and they respect the roles of people but not Turkey nañ fa yóoni either migrant
wala ñu yónni fa students yi nga xam ne jàng nañ foofu and they knows the culture gis nga students yooyu li ñoo bañ ak turkis yi diplomatie bi du ko bañ ak turkis yi maa ngi la wax lu leer soldat yu bari dañ fa jàngee laaj leen because turkis rek la Uncle Peter amut fenn Turquie rek la am li ma la wax these people are too proud that they could do anything. ok so suñoo tànnaat diplomate bu ñoo ebal maa ngi ko ñaan government Ankara li nga ñaan government li nga ñaan Adama Barrow waaw mooy mu tànna koo xam ne kenn am na migrant la clue of woon Turkey dëkkoon na fa yes parce que olof ne lan ka ko ñama xam lam saf exactly ok because li xew si street bi diplomacy mënuñ la wax these people cannot tell you jox leen people ñu bindal about Turkey if the current ambassador was able to meet the foreign minister and not the interior minister that was in charge of the interior of that country, which includes the migrants. Mënuloo ko meet ba tey. Uncle Peter, what do you think is happening? coo da nga jàpp ne ba tey mënut a meet Okay, fii laa la waxee moo tax ma ne la report bi ñoo joxe. Reporting naxaate la. It works like this. Xam nga foreign minister bi nga gis. Kooku di nga deal ak moom only about foreign things. Soldat yi faa dem jàngee ji. Xale yi war a dem study ji foofu because am nañ ci interest. Turkey want to go big. Moo tax mu need that recommendation. This is why they are training soldiers and whatever, police and whatever. Bugga nañ xale yi dem jàngee ji fa pour ñu recommend that ne they are from the universities. But ban njëriñ la ñu amal pour ñu dem like jël course bi into Turkish. moo la one who is Turkey. Soldat yi balaa ñoo dem duñ leen de léegi du fii lañ leen de jàngale course bi in 3 or so many months before they go to Turkey. Ban interest la ñu amal su ñëwee dañoo laaka fii Turkey fii Turkey sa fii Turkey la. waaw waaye dina fekk am nañ knowledge bu baax parce que ñun tamit mun nañoo wax ne ñu ngi nii dañu jàngal ci anglais waaye man maa yoo suñ nekkul di deal at an official level olof la ñoo laaka soose la ñoo laaka manjaago la ñoo laaka ak yu ni demee. Occupita Gambia la te affaire bi dafa sensitive lu tax kon suñ ambassadeur duñ dee laaka Turkish none of them can speak Turkish if not njaay ca dem laaj leen ko ban relevant la am. kon ñoom it waroon nañ su ñëwee ñu jàngal laaka bi Occupita man laa wax ne nañ yóbbu koo xam ne understand na that geography foofu noonu lii moo ñu cee génne not these people nañ génne ci yooyu te soo demee ba nekk kilifa bu mel noonu wala jël a small group of people a team that is affecting Gambia li nga xam ne ñu bari sax dañu am problème because of that group because ni ñu leen dee misleadee yow nga jël groupe boobu mu dox sa diggante ñoom is it right ndax man awma right pour war a mun a gis tey lopitaan bi dem direct si lopitaan bi gis ko as a Gambian war ma am pour dem si lopitaan bi ma oo keneen ne ko ma ne laajal ma waa lopitaan bi sax ndax dinañ ma accept pour ma ñëw. ok so Mario moom daf daan defar caabi su sa caabi néeg réeree nga dem ci moom mu defaral la bu ees mu copil la xam nga jox la bu ees ok lii nga demoon jàngi yokka sa xam-xam ci loolu noonu Turkey nag loo daan def Turkey su passé dem jàngi ji sa first weer yi foofu first years yi sax bu loolu xewutee it doesn't work I was a street vendor da nga àgga rek am jafe-jafe or what non Uncle Peter dama dem understand ko nii rek I was man foog naa de ma fa wàccee si élection laa dugga si biir marché bi dugga si biir town bi ku dëgër fit la this is how I become understand Turkey ok dem di jaay dañ day jaay ay montar ay jaaru ay lifin yi nii understand nga nga ko jënda wóoraa moom di ko jaay understand nga si street bi nii laa ci mitee nit yu bari pour jàngal laaka bi and try to understand them ci lii lañ dee def because it was even better so understanding it's better nga liggéeyal sa boppa dan nga liggéeyal naar bi ok ma xëy dem jaay li ma amee jënd bagage fii $10 dem jaay ko fële 15 or 20 moo gën a easy pour man ma dem liggéeyal naar bi suba ba ngoon because seen liggéey bi is like soo xëyee suba 8 o'clock yow 8 o'clock ngay wàcca si ngoon within duration bi benn 1 hour nga am lifin naka la break pour lekka yes this is what happens su passé loolu liggéey rek because from 10 o'clock to 10:30 si la Turkey dee ndéewu worldwide président bi sax si la ndéewu 10 o'clock I am telling you culture la Turkey dañ very mala walu garaaw ñii aada boobu lañ am 10 o'clock la yes from 10:15 to 10:30 ngeen ndéewu pare ngeen si those are 15 minutes pour yow mi liggéey foofu léegi ñi war a liggéey kañ la ñoo door liggéey parce que am nga fii moom ndéewoo nga dee jiital
non although am na ñoo xam ne man la doon ndéewoo ba 10 o'clock yaa ngi si biir lifin bi yaa ngi door 8 o'clock. oh ok. even 10:15 bel bi dina ring si biir studio bi nga digga ko wàcca nga dem nga jëndi sa ndéew nga ndéewoo waaye 15 minutes nga am. ok after that 15 minutes yaa ngi ko amaat like 1 o'clock from 1 o'clock to 2 o'clock su fekkee da nga julli or whatsoever you going to do si nga ko julli si ngay añ soo ko amee from there nga till 8 o'clock nga wàcce jeex na. ok This is so what nga téye ma def suma own business. yes ok nga def sa own business because si ngay gën a free. ok man within 1 hour mun naa dem jaay loo xam ne yàlla mun naa see dal sax wéy na 1000 lira ma jaay ko because jënd naa wóoj bu rafet gis naa daje naa benn arab bu ees ma jaay ko sax make money. ok so nga nekk ci ñaata weer. well it was not weird man that was my continuous life on computer even suma dee liggéey sax I was used to like people like dañ ma call ne ma isil ma nangam isil ma lili understand so ma daan liggéey ci cargo sax su ma wàccee ma dem Taksim that's the square. ok ma dem foofu noonu fa la yëpp dee xeewee fa la people dee daje you know. ok so yow léegi bi la gars yi dellu see from Greece. and nga decide ne well xam nga daal dellu naa ci réew mi léegi delloo leen ma suma réew. ba waa kooku noonu celebrate ko. wax nga mbiri IOM maanaam mbiri voluntary repatriation bii nii international organisation for migration. xam nga dañ dee wax ne ñoom suñ la dee repatriate dafa am starting capital boo xam bu ndaw boo xam ne soo accès dañ la ko dee jox. ndax yow jot nga sa wàll ci loolu. ndax loolu mu ngi exist ndax du luñ wax. well dégg nañ ko de xam nga man moom. waaw xam nga Gambia la. dañ la wax lu nekk waa ndax daf dee xew. this is the problem. yow in your case xewut. no Uncle Fika I'm telling you I didn't even have a passport as I speak to you right now not even an ID card. suma workers card bi laa amee that's my shop card. workers card ban. comme naka CEO Jollof Keys I'm the proprietor Jollof Keys. okay. loolu rek laa amee. okay. you know there's nothing that they give out. kiy jëndal sa bopp ticket kooku yow na ñëwee fi ñu jox la dara. under the repatriation I think 2,000 euro is should be given but then loolu la tokki am interest. ok 2,000 euro boobu ndax daf ko dee seendoo embassy si xaw ma nañ ko lijjanti. waaye yow dañ la delloo si yow jënduloo ticket da nga jënd ticket pour dellu si. I accept to come back home because they give me cash and I was like mission bi jeex na. because only I do with Istanbul. so fële lañ la joxee cash du bi nga accès fii. cash yi lan cash tour la de du xaalis de they didn't give me cash. cash is a name comme nga ne lifin naka laa ko waxee comme nga ne bansang lifin. waaw dama dégg nga ne I accepted to come back because they give me cash. non dañ ma offer pour ma dem dëkka cash. ok cash region la. nekkul xaalis. dañ bëggoon nga dem dëkka cash. exactly ok léegi ba nga bañee dem cash. xam nga del si nga Gambia. I accept to come back amuloo woon pour jënd ticket or whatever. ok the thing is I was exhausted. mun naa delluwaat like ma dooj leen Guinée cash ñoo delluwaat Istanbul. waaw understand nga waaye si diggante boobu dafa nekk. nii du la woon ticket pour xam nga lan la for Royal Air Maroc nga ñëwee. Air Maroc too. waaw so foofu foog ñu jox la boarding pass and that would be based on nga am a ticket. nothing moo tax mu ne la lii dafa nekk problème boo xam ne dafa yàgg a exist. government has no first hand information of what is happening. maa ngi la wax asimul billahi wallahi laa ji caaxaan there is no xale boo xam ne jox nañ ko relevant document boo xam ne dina wax tokki la na tax ñu deport ko. so léegi delsi nga you are a person of interest I hope to the Ministry of Foreign Affairs based on your sa experience in Turkey. dellu nga ci sa liggéey bi doon def fii balaa nga doon dem Turkey or what? Uncle Peter I always believe in liggéey xale bu ci jógee Turkey laa wax if you are useless yow xamatuloo toog Turkey niitul pour nga wiis sa benn 1 minute soo ko wiisee si yow laa ñëwaat nekku dëkk boo xam ne da nga xiif dem koŋ-koŋ bunti nit yi non nekku da nga mar koŋ-koŋ bunti nit yi ndox bi nga naan da nga koo jënda ndox bi nga sangoo pompe bi soo ko fee dañ koo dog tey si waxtu jamono yiñ toolu nii xëy na mu ngaa dem -1 o xam nga lan moo xew foofu seeda soo taalu hita bi yow soo moytuwul ambulance bi moo laa génne yóbbu la soo liggéeyut doo ko def understand nga moo tax muy jaral naar yi leen dee liggéeyloo ñu créétal leen néeg waaye ci biir néeg boobu noonu xale yi mun nañ ci am problème especially jigéen ñi naar mun na ñoo ñëw tëddoo leen mun nañ laa forcé nga def la leen toog ba 3 o'clock ñu ñëw sa biir néeg kenn nekku fay forcé la boobu di du foo ko reporté
so yéen loolu su leen dalaan amu leen fenn foo leen ko foo ko waxee ji amu leen fenn foo leen ko reporté foog naa one of these atrocities li xew mooy xale bi ñu doon wax ne dañ ko handcuff on a bed ci kaw li foog naa xëy na rus boobu tax na he still don't want to speak. I talked to his parents last night, understand nga, and it was very sad. They would have even like to ñoom ñu connect to the program and they explain exactly what happens between them and the Gambia Association ak Gambia Embassy, which they were saying that ne xale boobu ñoo ko set out. Kooku gàcce moo ko teelu right now. Because set out or yéen a ko set up pour ñoom ñoo ko ci génnee. ok man mituma kooku. ok understand nga. ok so yow am nga a lot of experience. Yeah. am nga a lot of experience boo xam ne mun naa njëriñ sa ministry bi. Sure. If they are ready su fekkee pare nañ ko. suñ paree pour liggéeya yow pare nga pour liggéeya ñoom. ok waaye ñi nga xam ne ñoom itam delloosi nañ leen. ndax yaa ngi leen a dimbale di leen cancel ndax am na jokkoo bu dox sa diggante ak ñenn ci ñoom. Well, some people am na ñoo xam ne dañoo call because ay brothers leen woon. dañ daan toog di waxtaan dañ daan diisoo si lu bëri waaye comme affaire Gambian bi la sometimes soo ko isee fii duy bugga sax nga xam ne ñibbisi na. Understand? That's the nature with attitude with the young youths. Understand nga. dañ ko isee tokki ña gàcce la. waaw feel naa like dañ ma déporté tokki what yow yaa fa demoon sant yàlla mënoon nga faa dem keneen a nga fa bugg a dem mënul amul dum fa demee sant yàlla deewoloo isi wuñ sa niw ñëw nañ isi nañ la si sa yaa ngi mun a santal yàlla maybe next minute you could be somewhere else. yaa ngi wax mbiri niw sax de am na loo xam ne bi ñoo xaar pour aji jeexal one hour different first hour bi pour ñu dugg si yaa ngi ma doon wax ne su nit deeyaan ñu yóbbu ko ci mortuary bi dafa am xaalis boo xam ne dangeen ko war a fay balaa ñuy release niw bi so may nañ la fukki fan ak benn 11 days after 11 days jeex na yow amatuloo yoon daal ci niw bi. it works like this moo tax ma ne la Turquie ni moo operaté ak ni nga foog ne noonu la government si di operaté are quite different. Understand nga niw boobu as a foreigner soo dee bañ dugal la si biir si lopitaan bi da nga am bills right because da nga fa tëdda suñ la joxut garab te yaa ngi tëdda si lopitaan bi it's not free you gonna pay nañ ko bill ka kan may fay sa mbokk yi has to come forward or somebody has to come and recognize that yes he belongs to this group of people or then he's from this country. Understand ñu contact sa nit ñi understand nga. It happens like okay so léegi xale yi dugga ci biir lopitaan te doo leen yëg xëy na nit moo laa fekk nga feebar beneen nationalité the only thing he could do is mu oo ambulance bi jox leen ko moom si boppam sax du ñeme ña dem wala mu utal la taxi bi at least risky because li nga ko fay mu yóbbu la drop la si lopitaan bi suñ la fa yóbbu dinañ la receive dinañ la dugal si lopitaan bi understand nga but then who is there for with you nobody si diggante boobu su si dee body bi dee na xale last problème bi ñu fa amoon bo xale bu gaañu woon bi ma xam ne xale bi was at the mortuary jël na ko 8 days and if it's up to 11 days baladia bi mooy comme municipal bi duñ release body bi government dafa am pour negotiate ak ñoom if not dañoo suul body bi ñoom ñoo ko suulal seen bopp so many Gambians lañ suul si biir Turquie foofu noonu understand nga which they wouldn't deny ñoom li ma wax xam nañ ko and it's only Mario ku taxaw jàkkaarloo ñoom wax leen ko nañ ko wéedi because I know some of these people where they come from at least investigate naa xam nañi am na ñoo xam ne sax dañ leen génneloon sara foogoon nañ ne dee nañ sax before finally they died. Some of the people are living in Turkey as long as 40 years Uncle Peter ñooñu fa suñu indi pour ñibbi si leen rek mooy dew ñu feebar nit yi dajale leen wala seen benn mbokk ñoo génnee leen fa. But happens like this suñ la tegee si mortuary bi after that duration within that 15 days balade bi du la bàyyiwaat so da am na right suul la ok xale boobu mu ngi tëroon si mortuary for 8 days te we are heading to holidays listen to this di nga understand ni moo operaté Gambia Association ak Gambian Embassy bi alright loo xam ne maa ngi ko wax fii su nekkul dëgga la dem challenge it te nañ toog teg di fact because this is no joke this is no caaxaan ay doomi jàmbur lañ koo def Uncle Peter te nañ ci génna kenn ku ci nekk ci ñoom mu ngi laxa njobootam I feel that they want the best for their kids for their families and why not are we no family xale boo comes to this after 8 days ñu déclare ñu ko nit call ma ci guddi ñu ne ma Mario xale bi dafa gaañu ma ne kan la ñu ne ma xaw ma seen nañ ma firo ma ne kii musuma ko gis ñu ne ma maybe musuloo koo xam ba da nii la demee dee na
so in the next 2 days ñu ngi dem holidays that was Bayram like July so te biir July bi moom nothing works mu loo génnee ñëw ci biir lopitaan bi koo xam ne nekkul ne da ngeen amoon agreement ba ngeen sign ko ba pare because they will not be active so bi ma laajtee fi mu nekk ñu yóbbu ñu foofu ñu dem ba foofu man ak there was si leen am problème ak Gambia association bi and that was the team called real responders understand we come to take over everything pour jéem a guideline dumbale xale yi because ñu tegee jële boor so win daya ñu génnee body bi ama ñoom agreement wax ak private lefen bi naka tuwaati mortuary ñoom dang dee nekk private agent leen ñoom dinañ ko fly to Gambia with $7,000 you know understand something like that so biñ ko fa génnee bi ñoo yóbbu xale boobu biñ ko génnee si mortuary bi pour ñu xamee ko sax dañ am pour call nit on WhatsApp because man xaw ma ko understand nga te photo bi ma gis ak niw bi tëdda am na different understand nga feebar na yaram bi wàcca na change na ci diggante bi man xaw ma ko benn nit ne ma waaw moom la ñu confirm gars yi ne ma yes moom la is the only African bu nekk fii nii Gambia ñu jël ko toon ko jox ko private mortuary bi ñu yóbbu ko within foog naa 4 days yàlla dimbale ñu ba ñu génn mun a isi niw boobu Gambia papa moo ma call ci guddi ne ma yow la ñoo wax Mario ma ne ko waaw Mario lañ ma dee wax waaye Babucarr laa tudda paa bi jooy ba tey teguma ko but xaw ma ko mu ne ma suma doom bi moo fa gaañu noonu ba den dama bugg a niw bi su ma ko munee jot aw ma si yaakaar na bi ko wax nañ ma call naa ambassade bi wax nañoo man xaalis nekku fa kenn amul xaalis ba den nit moo ma ne dinaa la call because am na si yaakaar ma ne ko pa yow en nga ma lu diis de mu ne ma non am naa si yaakaar ma ne ko pa yow fa jëlee yaakaar bi mu ne ma dafa am ku ma ko wax ma ne ko nag isil nga ma problème mu ne ma xanaa da nga am problème ma ne ko non problème bi ma la wax mooy ne danga ma en boo xam ne nii pa man suma boppa mooy loolu I have to go get up. waaw yàlla jàppale la. understand ci kàttani yàlla Uncle Peter. So I was like man daal ma riidal la message bi su ko defee ma ñu laaj la nag suma last question. Sure. Good morning. We sincerely thank Uncle Peter and Babucarr for their support. However, we are concerned that despite repeated talks about migrants in Turkey, there is still no real progress, only promises. We believe Honorable Serigne Modou Njie understands this well, and if it is beyond his power, it should be taken to the cabinet or the president. Sure. Our people in Turkey face serious legal and humanitarian problems and need urgent attention. Kii mu ngi dëgëral li nga xam ne moom nga fi wax suba ba léegi. Léegi just pour tëj jotaay bi soo amoon noppi président loo ko wax ci mbiri ndawam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Turkiya ñam fa ebal pour ñu dimbale ñi nga xam ne ñoom dañ dem uti ji foofu noonu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo uti ji waaye kayit yiñ soxla amuñ ko. I'll tell the president pour mu sort out xale yi nekk Turkiya because they are living hell in a cell. Uncle Peter soo génnee si studio bi pour ma dem ñibbi man ndax dinaa aaga ndax duma aaga yow da nga am pour call ma pour confirm ndax aaga na su téléphone bi ringoon rek xamoon ne dem na ardo yaa ngi génn dem liggéey ifin kono sob bi soo ko waree dem ardo mooy seel. yeah ok I mean su ma génnee pour dem si kono sob bi dama am pour seet ndax police yi nekkuñ fa te civil leen they are all over. mufti la ñoo sol duñ sol uniforme. tax force la. ok understand nga they are all over. building bi nga dëkka yaa ngi dëkka police mun na la sell out ma ne am na ñu dëkkee fii de ñoom Bakary Ndiaye ngi dëkka fii de seetal ndax waaye foog man am nañ kayit de because xam nga duñ ko dee amee. soo demee pour jël néeg da nga am pour teg sa passeport bi xam nañ ndax am nga kémilik soo amee ikamet mooy résidence doo dee teg passeport bi moom nga dee teg. soo xam nañ ne obviously ñi amuñ kayit soo pour borom kër googu sax ñëw leen guddi laaj leen xaalis forcé leen sax mun nañ koo def because ñeme nañ ko xam nañ ne fu mu nekk nii xoolal ñii presse boo leen teg ñu jël. ok so président a ngi toog léegi yaa ngi ko advice mbiri ndawam yi lan nga loo koo wax. mu sort out xale yi. mu sort out xale yi naka laa sortee out xale yi su la from the embassy to ne mun na am first hand information su ko jaralee mu send fa full team boo xam ne ñuy investigate what is happening there na ko def. this is nothing like mu call embassy bi or mu call association or need soo bëggee xam li xew tokki callal somebody random because ñaari kafu yi ñoo fa nekk 6 and 9 leen di bagante ñoom ñoo dee feed Gambia association ñoo dee feed Gambia embassy bi feed ministry bi
so ministre bi su waree feed président bi nu moo def duñ taaka everything goes wrong. so 6 and 9 ñaari kafo yi mooy one embassy bi beneen bi Gambia association. jaay report bi mu la jox si ñoom la jógee it's not relevant challenge naa ko na ko lijjanti. Okay. Babucarr, thank you so very much for your time this morning. ñu ngi laa jaajëfal. So very much for your time this morning. Wéef lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wéef nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in.